to call you back from our studios. LiveTalk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, also at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com. I don't think farm sizes are the issue with regards to low productivity and the poor performance of the agricultural sector. Instead, my view is that the real issue, there is not enough finance flowing in the system, there's no certainty in terms of markets, and unless and until we deal with the macro issues around the agricultural sector, we can cut farms to 1 hectare each, but it's not going to deliver the impact that we need. I believe we shouldn't be dealing with symptomatic issues, but be dealing with the root causes of the or the poor performance of the agricultural sector. Agriculture is about, viable sizes. And I remember in the past, Agritechs used to do what they call a determination of the economic viable unit. Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about a land audit currently being conducted in Zimbabwe. The government has announced that some senior party officials with vast pieces of land will lose them. The exercise to slash the farms is set to begin in the Midlands province. The government claims more than 70 farms in the province exceed the limit. President Robert Mugabe launched the fast-track land reform program in 2000 to redistribute white-owned commercial farms to landless blacks. It also heralded the country's steep economic decline, widespread food shortages and political violence. There were allegations that the redistribution process served as a small screen for land grabs by members of President Mugabe's ZANU-PF elite, and there was rampant kind of corruption. What do you want us to discuss on Studio 7? If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Gibbs. Mtwazi kandaba lingalithona njani lapha likhona namhlanje ke ngilojonga kanibili lapha esikhuluma khona ngezomhlabathi. Siyakwazi ukuthi ijonga umhlabathi eZimbabwe iwenza abantu bayempini bachaya itoyitoyi babuya benza konke babekwenza ilizwe lagcina likhululeka. Kodwa ke siyakwazi ukuthi kusukisela ngomnyaka 2000 kade kusenziwa lokho kuthiwa ikunikeza abantu abamnyama umhlabathi. Kodwa abaningi bathi akuzange uhambe kuhle. Sikhuluma nje abanye enxe umuntu ihafu yeMashonaland ngiyakhe kumbe ihafu yeMathebeni North ngiyakhe. So kukhangelwa khonokho ngabanye abantu abakhulumente khonapho abathi hayi amaplaza lawa amanye makhulu kakhulu ukuthi vele umuntu kakwanisa ukuthi alime, omunye vele kaze akafike ekucineni kwendawo yakhona. So uyabusa usazi khona lapha eduze njengabantu awulengade engaka. So nxa uloko ingajanyana ngale kwankhona ukwazi ukuthi kume njani. Ndizvo hanzi nehurumende takunyatsozviona kuti pataita chirongwa chekutora ivhu pane vakatora rakawandisa zvokuti rakuramba kukwana kana pavaiti vari kutora ivhu vachichengetera. Vari kuona kuti minda hongu kune vakatora minda, asi iko kwakusiri kutora minda kwaive kutofusha minda Gibbs kokuti munhu anotora paasingazo ndichazorima rini. Hanzi ivavo manje vanofanira kuchitanga kuti vange vachitorerwa dzimwe ndimo dzavo vosara neminda inokwana kuti vange vachishandisa. Kana paonekwa zvakare kunzi havasi kukwanisa kuishandisa, ndinoimba kuti hurumende inotora mayo matano zvakare kuti vatorerwe minda iyoyo, asi zvose zvakakonzerwa nechirongwa chinonzi chakaitwa zvisina tsarukano cheland redistribution kana chekutorwa kweivhu. Munhu aingonotora paanoda, vanga vaine masimba ndo vanga vachitora rakawanda. Zvinoye zvakuratidzwa nemazita atanzwa kuti kune vari kunzi kwakati nekwakati, nhingi nanhingi ndo vane minda yakakurisa kupfuura vamwe, ndofunga ndo vakanga vaine simba nguva iyoyo. And according to the Sunday Mail, Jonga, the government has started downsizing 82 farms. You know, they are looking at ranges from 250 to 500 hectares. So anything more than that in certain agro-ecological regions, no, they'll cut it. So then in Midlands, we are told that the maximum for A2 is 500 hectares. So I want to hear from you what you are saying, you may say, or what you want to say about this kind of issue. Right now, Jonga, I think we've got our first guest, and that is Mr. Mandla Nkomo, who is an agriculturalist
based in Johannesburg, South Africa. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program. Good evening, Gibbs, and good evening to your listeners. Thank you very much. So I think you were talking to Chris Gande before this show, and you were actually alluding to the fact that farm size doesn't matter. Can you ramp that kind of point? What exactly were you saying there, you know? Well, Gibbs, I think what we need to understand is that by its very nature, agriculture is a scientific endeavor. And it's also an economic endeavor. And where those two things collide or come together, that's what determines the size. So to give you an example, Gibbs, if I'm doing cattle ranching in Matebele land, when I look at the amount of grass that is available, I can only do one cow per 10 hectares, right? So if you come to me and say you are cutting my farm size to 250 hectares, you are basically saying to me that I can only keep 25 cattle. Now the question is, can someone run a commercial cattle enterprise with 25 cattle? And the answer is no. So the point I'm making is that land sizes or farm sizes needs to be linked with a particular activity and the region that we are talking about. So here they are talking about 500 hectares for the Midlands province. Is that good enough? Maybe for cattle rearing? Well, it depends. I mean, 500 hectares would then mean that you are doing 50 head of cattle. And my question is, if you're doing 50 head of cattle, and let's suppose that you've got maybe 40 or so female cows, and maybe a bull or so, the question becomes, how many cattle are you selling per year if you are doing it commercially? And is that an enterprise that can cause you to survive and feed a family with that? So I'm saying that I'm not convinced that the arbitrary limiting of farm sizes is the ideal situation that we should be looking for here. My point to Chris earlier today was that the real issue in our country is not so much that people have got farms that are too big or too small or whatever. The real issue is that the environment does not support successful commercial agriculture. And that's what we need to deal with. Thank you very much. We also have Mr. Morris Ngwenya, who is a ZANU-PF activist and political commentator. Mr. Ngwenya, welcome to the program. Good evening. Thank you very much for inviting me. You are welcome. And my first question to you is, what's your take on the program that the government is undertaking starting this week in Midlands, auditing the land? So that is a very welcome move, and indeed it has been overdue. Government needs to take stock of the productive sector, especially agriculture. We need to be efficient in order to resuscitate the economy of this country. And as we know that the agricultural sector is very key in the resuscitation of the economy of this country, it is very important to take stock of how much we have, what is being done on that land, and who owns what in terms of the agricultural sector. Especially, my view would be there must be an emphasis on productivity on whatever land is seen to be in all the regions of this country. But also, listeners, I think some of them would like to know why some people ended up having excess land when the government was undertaking this redistribution exercise. What do you think the answer could be? Well, we all know that in every society we find deviance here and there, and we all know that some of the people that may have been put in charge of these programs were inept people, were corrupt people. That is in particular reference to Mr. Didmas Mtasa, who was the Minister of Lands
No, yes, that such people who have ulterior political motives or obviously it's what President Mugabe intends for this country. Therefore, those are some of the challenges that we have had, that some people abuse the power, abuse authority to manipulate or, to divert the good intention, the efficient management system put in place by President Mugabe to suit personal needs. Thank you very much, Mr. Ngwenya. So we'll assume that as per what he's saying, Mr. Titi Masimtasa, we always put it as an allegation because he's not here to defend himself. Well, that's true. So yes, so let's put it that way. So ke sibuyele kuwe baba Nkomo, nxa sikhangeleke ukuthi vele kwenzakalani ngakhonoku ukuthi bekhankhangela ukuthi umuntu ulemhlaba ongaka uzibani bani ulaloko ongaka kambe asoko ukuqala ukuthi kwenzakale phela. So asiko ukuthi bachitha isikhathi nje. Khona Gibbs umuntu angathi mhlambe kuchithwa isikhathi kodwa khona kahle ukuthi kucheckwe kuhlolisiswe ukuthi ama plaza kumbe amasima seZimbabwe ahlelwe njani asezandleni zikabani ubani wenzani khona kusiyonto embi kodwa engikutshoyo mina Gibbs ukuthi akusoze kusize ukuthi ngemva kwalokho bese sithi thina hayi indlela yokuthi silungisise izinto ukuthi sithatha amaplaza siwaqume ngabe kuthiwa kumbe ngima kuzatholakala ukuthi umandla lamaplaza angu5 or 6 and wonke asebenza athathelwa amanye angikolothi kungaba lensolo kuloko kodwa mina into engiyisolayo ukuthi into leyo ukuthi amaplaza asezasikwa enziwe bemancane angikholwa ukuthi yiyo yona into ezathuthukisa isector yethu yezolimo eZimbabwe. Ngibona ngani into ofanele siyinanzelele ukuthi senzeni ukuthi on the input side into ezifana nenhlanyelo labo fertilizer la lugetsi lo ukuthi kunje ngakufanele ukuthi ngaba abantu balima ingqoloyi kodwa kayilinyi ingqoloyi kulesi sikhathi ngoba abantu abaningi abeneliso ukuthi bathola ugetsi oluvumela ukuthi balima ingqoloyi. Yizi izinto engibona ukuthi ngasi sikhangelana lazo silungisise zona okwenzela ukuthi amasimo asebenze ngoba kufana lokuthi Gibbs uhamba ungena ezindlini zabantu uhamba ukucheck ukuthi abantu balamabhodo amangaki ungacheckanga ukuthi eziphaleni balani abangakusebenzisa kule ngamabhodo la so asikhangeleni ukuthi isiphala sethu sona sithweleni singakaqali ngokukhangela ukuthi amabhodo mangaki lo size 5 lo size 4 ungaba la u size 4 kodwa nxa ungelayi impuphu ungaze ngikuthathele ibhodo yakho akusoze kusize lutho angithi So what he's saying is that Jonga, yeah, what we can say is okay. First, let me just say what you are saying. So he's saying auditing is not bad per se, but what is bad is for the government to start cutting those farms without necessarily taking into account what may come out of the cutting exercise. So he says you can cut farms as much as possible, but if you don't know Mr. Dube's capacity to actually plant one or two things, it won't help. He put a very good example, of pots. if the government, let's say somebody going around in villages, counting the number of pots within a household, but not knowing the amount of food that they have. So he says, you see, and the number of the family. Yes, so that's a problem. I know. Yeah, so let's talk to Manyadza. Okay, Vamanyadza, tinoorombota kuti mumbomira parunhare kwekanguva. Tinogamuchirai pachirongwa Gibbs Bernard Manyadza inyanzvi munyaya dzekurima vachishandawo vakazvimirira saka tati regai timbovadaidzawo pachirongwa tinzwewo pfungwa dzavo. Pfungwa dzenyuwo pamusoro peurongwa hwatinonzwa kuti hurumende yakuda kutora matanho kune vakatora minda vachizvipa minda kana kuti vakapiwa minda yakakurisa kupfuura mimwe vatopa nemazita evamwe vanhu zvikuru Midlands vapiwa semuenzaniso kuti vane minda yakakurisa. Munoona sei urongwa ihwo? Aiwa maita yenyu kuti manheri vateereri ndoda kunyatsotetenura kuti variko kuminda uko vanyatsozvinzwa zvamuchataura. Chokutanga nyaya yerendi yamuji mujiji banga chaiyo yakuita nyaya yekunge yekutamba
nokuti chokutanga ndechokudai uyo pane munhu ataurapo ati hanzi lendi yakanga ichigovewa corrupt saka zvinezvi kuri kunzi vese vakanga vachipuhwa lendi pacorruption ndovonangwa ivavo dai yanga iri polisi yekuti mapurazi ada kuti angoitwa saizi ndo zingade zvakaitwa kare kare ende hazvinzi toda kutangira kuprovinsi yakati kunongonzi malenzi ofisi ariko kumaprovinsi chiendai munogura mapurazi aite saizi yakati zvakangonakanaka kwete zvekuti toda kutageta vananhingirikiri ndida kutaura ndichidaiwo vajonga nyaya yelendi yaya yapita muconfusion yakakora manje nokuti zvaakunyadzisa ndezvekuti vanhu vatakati ngavaende kumapurazi havana kupuhwa sapoti yakakwana vanoendesa chibage chinotobiwa neGMB nanhasi havasati vabhadharwa tochitevera vatakadzinga vaya kuzambia Nicodemus Lee kunotaka chibage vaya vaidootoda kunosapota nekupa mari vedu vanhu vari mutina kuvapa mari chonesa zvino manje chokuti zvinotochizvimaneja sei zvinhu izvi ichizwa kuti programu yanga ine patronage kubva kare saka sokutemuka kuri kuita ZANU-PF vamwe vari kuita fallout out of the patronage orbit takada kuti gozoita reward vatsva saka ndobva kutenga kuchiitwa destabilize vanhu vanje saizi yelendi yokurima kana kuti yekuchengeta zvipfuwo zvinozivikanwa nekuti munhu anenge ari papurazi ngeane programu yaanoti ini ndoda kuita mahekta akati ndoda kurima zvakati kubva ipapo productivity yochibuda kuti munhu achakohwa zvakadii pehekta kana kuti anochengeta zvipfuwo zvakadii pehekta kumhanya kuti toda kunokata saizi yepurazi zvakafanana nokuti ngatigure tsoka kuti bhutsi igokwana kwete kuti ngatigadzire bhutsi inokwanirana netsoka yemunhu ndomufananidzo ndichidaro confusion ndiana kwaichatisisa mberi mukadistabiliza vanhu vanga vachitanga kuti tichiita production imanga musingavape support zvinoda kuti patronage yakuda kusvika manje pakuti vanhu vedu ngavarambe vari puwa vaita semafesi nguva yefeudalism vanorima vachinopa ishe zvakaita izvezvi chibage chakarimwa uko vanhu vasati vabhadharwa chimwe izvezvi tiri kukohwewa havatadzi kuti uzai tikokubhadharai zvoramba zvakangodaro saka productivity chaiyo yekumapurazi imomo haisina zvaichareva nekuti mapurazi aya primary akanga atorerwa patronage ndikubatei muromo vanhu vaende vanoprodusa ndikubatei muromo wamanyadza ndibvunze kuti pamava muchitaura apo kuti vari kungozopinda vachidimura vachidii tinonzwa kuti pane maaudit anga achiitwa hamufunge here kuti vanenge vachingoteera zvakabuda muaudit idzodzo nguva yejeni kwakataurwa zvekuti ngatiitei maland audit ndokunga kwaitwa namadhona aida kupa mari yekuti zvinyadziso zvakanaka tigonzwa maresults acho zvino izvi zvakuitwa nehashikasi manje izi tichiziva kuti kune nyaya yadambudziko raakuitika muzanu patriotic front tichiziva kuti kuna mumwe ari kunzi iyo igamatoks kana kuti people first takutonyatsokuti hoho ndo zvaranga rakananga ngarara iyi kuti kana tanakura ava tigozobhadhara ava zvinhu zvakangonaka vakandemiri mapurazi aya enezvo vanhu vaane makore anodarika 10 tinotoziva kune vamwe vakutokohwa izvozvo vachitoita marekodzi ekuisa chibage kuGMB tigoziva mamwe mapurazi atinoziva kuti akanga achiprodusa asina zvaainazvo manje toziva isiri kuti vanhu vasiri kuprodusa vaitwa zvidzikodzi vakangonzi bhai kwamuri kweme muzogara papurazi toda kukubhadharai kuti munoziva kuita loyalty kwatiri asi kana vakanga vaprodusa zvino vochishaya zvino kuti vobhadharwa nei nekuti marizoti hapana. Thank you so much. Rambai zvanyu muri parunhare vaManyadza. I think Mr. Manyadza is agreeing with Mr. Nkomo that this exercise of cutting farms should be considered, or they should take into consideration what the farmer is doing, not just cut. And he gave an example of cutting a foot. Yeah.
to suit a shoe size instead of manufacturing a shoe size that fits that foot. The same with that pot example. Yeah, from today is a very good day, right? So let's hear from Mr. Ngwenya. Mr. Ngwenya, are you still on the line? It appears as if Mr. Ngwenya's phone is a bit problematic. So let's come back to you, Mr. Mandlankomo. It seems as if, the target here, most probably just 1 minute, is for the government to actually, or let me say Parliament, to introduce a bill, and that is the Land Commission bill next week. So that's why maybe they're doing all these kind of things. At the end of the day, do you think this is the best way to go? Look, I think Gibbs, if you go back to when discussions about land reform started in earnest around the 1997, issues of a land audit were raised by the civil society. Issues of a land commission were raised by civil society. We've had land audits by Honorable Flora Buka, which were done many years ago. And I think, from an institutional point of view, it's important to have a land commission which is independent, which will be staffed by, competent individuals who understand not only the economics, but also the science of agriculture, and will be able to advise the powers that be in terms of minimum land sizes, maximum land sizes in area, recommend, different types of commodities or activities in a particular area, and be the final arbiter in terms of, who gets what land and how they utilize it. I think from an institutional point of view, that would be a useful addition. However, I think as Zimbabweans, we are known for our academic prowess. And I think we need to show that academic prowess by coming up with systems that are cutting edge or at the top of the spectrum, and not to be regressive in terms of the policies that we come up with. I think you can't couple a land commission bill together with an audit which is already determined the farm sizes. So why do you need a land commission? So I think we need to give each other, ourselves, as Zimbabweans, the opportunity to do things properly like we are capable of, and not be acting like people who don't know and understand how the sector should work. Thank you very much. I think we've got a caller. Jonga. Tine muteereri vaGakota kana kuti Gokota anonyatsoziva, handisi kunyatsokwanisa kuona pakanyorwa apa. Maswera sei? Ndaswera, handidzokorereiwo zita renyu ndinyatsonzwa kuti ndagona here kana ndatadza ndibva ndagadziriswa naGibbs panapa. Kagoda. Aiwa, tinokutambirai pachirongwa vaKagoda. Nyaya iri mudariro muri kuinzwa nevari kuikanga, mavanzwa mazita avo. Tina vaNkomo, vaNgwenya navaManyadza. Tipeiwo pfungwa dzenyu. Nyaya kainzwa ibhati ndiri kuona inini kai land audit kai inyaya inoti nezvegi, because land audit kungoona kuti mapurazi akamira sei ende akakura sei, ende kwabhurako hapana zvekunobatsira, because mamwe mapurazi anga riri sango, saka ranga riri sango rikagurwa pasagara pari pasango pasina kurimwa, pachazoburitsa chibagere chekuti panogutsa nyika yeZimbabwe. Tiri kuda kuti tipedze nzara yemuZimbabwe. Zvikuru dai zvanga zvabvira waigona kuti waone kuti papurazi pakichwei, waone wasiri kuita chinhu, wabviswa ipapo, waitwe vanhu vanogona kurima, wopiwa mari kana ari maloni, wooneka kuti tapedza nzara muZimbabwe. Ndozva zvinoshamisa kuti tingasapurei ngenyika dzimwe dzima nebharing countries dzaingosapuraya nechikafu mazuva tiri mufane nzara muZimbabwe. Asi vaKagoda, tinoona kuti pane nzvimbo dzamunotoziva, handiziva hangu kuti muri mudunhu ripi imi, asi ini ndotoziva dzimwe nzvimbo dzandaiziva kuti purazi murungu akanga aripo airimapo aikwanisa kurima achiprodusa, nekuti aikwanisa kuwana zvikwerete kumabhanga nezvimwe zvakadaro zvisisawanikwa nevarimi vatema. Ndiri ipapo
ndo paifanira kugadziriswa kuti pamukuona tine mapurazi mangokodzi ari mudhuze amwe airimwa mombe but makaendeswa vanhu muri kuzona amwe airimwa hwai but makaendeswa vanhu vakusvika vachine manyimo dzungumbi nyemba mairimwa chipagemuya mwatichachioni ende purazi ire yanga rire munhu 1 rakaiswa vanhu kana kuti 100 kuti vagone kuburisa production yaiburiswa nemunhu 1 but hazvichaitiki izvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru nemashoko enyu uyewo nekuteerera chirongwa chedu. Maita basa vakagoda. Gibbs. I'm happy that you managed to see his name because you've got glasses. Yes. So now imagine you having a binoculars or a big kind of mirror to see. No, so now, yeah. So I think that's good. Thank you, Mr. Gibbs. Mm-hmm. Now let's get back to you, Mr. Morris Ngwenya. Now, Mr. Ngwenya, these two gentlemen, Mr. Nkomo and Mr. Manyatsa, they're actually saying cutting down the size of farms is not the solution here. What do you think? Well, I don't know if Mr. Manyatsa is not contradicting himself as such, because I tended to agree with him when he said the current farm sizes are inherited from the colonial farm demarcations, which is correct because there was no rationalization of those farms. What people simply did was to go into those previously demarcated farms and took over those farms. But if you look at how those farms were sized or the boundaries, no one really knows what criteria was used, because, for instance, in the A2 category, you get someone with 1,000 hectares, while you can still get someone with 30 or 40 hectares only in the same category, which no one really can give an example, but I mean, an explanation, a sound explanation. But I think the most important thing is to be whatever technical way this should be solved in terms of rationalization. The most important thing is there must be efficiency in those farms. Those farms must be productive. Those farms need to get back to the functioning way of being the backbone of the economy of Zimbabwe. So, in my view, I think rationalization is important. Those farms should be rationalized. Can't have a situation where someone owns 1,000 hectares while someone owns less than 50 hectares. Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ngwenya. I think we've got a caller, Lapa Chonga. Baba Ukleto, ukona lapa South Africa. Baba Kleto, ungaunjani? Yebo baba linjani? Sipilile kakhulu nasi indaba lapho ngathini mnumzana? Iya, mina ngibona ngathi mabe ngakhathelwa lamaplazi kungaba ngcono. Ngoba abantu basemaplazi nabakhona ukulima. Ye, kodwa ke bakhona phela ingcwethi lapha esilazo zithi ukuthi uqunywe amaplazi lokho akutsho lutho, ngoba into eqhakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukuthi bayalima njani. Akunjalo? Iya khona bangaba ulwazi ukuthi bangabakwazi ukulima kanjani, kodwa bona vele abalimi ngoba bazingela inyamazana. Ye, bamba khonapho mnumzana Kleto, bamba ungayikatshana for our guests, Mr. Nkomo, Mr. Ngwenya and Mr. Manyatsa, please stay on the line. And now, Jonga, I think we are switching over, or maybe, let me say, we're continuing online. So if you wish to join us online, here is our connection, www.voazimbabwe.com. I'll repeat that again, www.voazimbabwe.com. Thanks for joining us once again. Tonight on Studio 7 LiveTalk, we are talking about the land question in Zimbabwe. There are indications that the government is downsizing farms in the country with the view of actually reducing the size of what people can own. And this comes at a time when the government, or let me say parliament, is drafting some legislation in order to effect what is called the Land Commission Act.
So right now, they're actually drafting Chonga in the sense that the Minister of Agriculture is supposed to draft the bill and send it to Cabinet. So, yes, Mr. Douglas Mambeshora. The expectation is that he will do this within the next week or so and then hand it over to Parliament. So our guests tonight are Mr. Mandla Nkomo, who is an agriculturalist, and then we've got Mr. Bernard Manyatsa too, who is an independent agronomist, and Mr. Morris Ngwenya, who is a ZANU-PF activist and political commentator. And you also have Mr. Kleto there on the line. Yes, we've got Mr. Kleto ecingweni lapha Baba Kleto sizaqala ngawe sibili. So ngaqhubeka nje ngatsho. Ndizozwo. Yeah, siqhubeke Baba Kleto. Yebo ba. Yes, sondela ecingweni sikuzwe kuhle. Yeah, bekufuna ukuba bahlala phansi badinga abantu abazi ukulima kuma-province babathi babanike izindawo bazothatha abantu abangena ndawo zokuhlala babanike indawo ezincane bababalela ama-hectares abangakhona ukuwalima ngabe kuyasebenzeka ngoba bakho ukuthatha wonke umuntu bafuqele emaplazini manje uhlelo elimase luqala kahle ayikho kulathi siqale kahle behlaliswe kuhle ngokukwanisa kwabo ukulima yabo so kodwa ubona ngazana abantu bazangena yini nxa ukhangela khona bayangena njani njengoba umuntu nxa udube le farm yakhe efuya izilwane ngiyangena ngithini khona ya mabengabalelwa ama-hectares ukuthi umuntu ovezele ngalimi ihlala kuma-rural areas abalelwe ngapho 4 hectares ukuthi akwazi ukulimela imuli yakhe ukuthi labo akwazi ukulimela isizwe baphiwe wona amaplaza akwazi ukuthi angalimi ukuthi asupply isizwe sonke kodwa kuzasebenza yini baba Khetho iya kungasebenza igovernment mayingangenela balokhu zamapipe lana njengoba kungakhela kubonotho lapha bekunamapipe athevele ethelela each and every time kuthelelwa kudliwa kuvunwa kusiya phambili igovernment ayikepha amadamu ilungisela abantu amadamu bakwanisa ukuzonza loba kungena zulu siyakuzwa kakhulu wena ule plazini kuba ula mina iplaza ngisalithola ngoba ngangena nto zokuthi ngiyolima so manje sengifuna indawo yokuthi nami ngoba sengifuna iplot not iplaza iplot ngoba inkomo sengizithengile zingakwanisa ukuthi zisebenze eplotini khona lapho ziningi kakhulu manje ngile 16 awusutshovile ngakhona ukuthi ngilime nami ngiproduce something ngoba mina bengilima icotton bengihlala eJombe lapha siyakuzwa kakhulu mnumzana hayi mnumzana Khetho sikuzwile kakhulu baba ungadina kusaza okay ba. So according to Mr. Khetho, this is a good move, and he says the problem is when the land was actually tackled by the government in 2000, everyone was just given land and people had no clue on what to do. You still remember that kind of adage when people said so many cell phone farmers have invented Norway, right? So they were all over the place. And yeah, I think Gibbs paifana kuitwa kutanga patariswa kunzi Gibbs unogona kurima uchirima fodya jonga unogona kurima uchirima donje mumwe achinzi unochengeta mombe uriwe zvipfuyo voona kuti nzvimbo dzine mapurazi toendesawo nyanzvi wanda unorima zvekuti nhasi ndoda kurima fodya ndovaniswawo ikoko wanda urimawo donje woendeswawo kunzvimbo dzinorimwa donje asi apa ingonzi torai purazi kwavatora ikoko unongonzi enda unorima saka inda ndichirima zvekungobopa mombe dzangu 2 ndakambopfura nekune imwe nzvimbo ndichienda kumusha kwangu ndakapfura nepanonzi pabhora pane mapurazi aripo akatorwawo nevatema ndofunga stretch yefamu yemunhu iye kana kuti urefu hwefamu yake yanga iri kuma 2 kilometers achitinha mombe dzichienda zvokuti maimushaya asati adzoka achirima negejo munhu iye omutarisira kuti anga achizorima zvokuti afidhe nyika ndo pane dambudziko asi ndachida kubvunza tine tarasikirwa navangwenya parunhare apa ndachida kuvabvunza mubvunzo zvisinei ndombodzokera kuna vamanyadza ndoti kuna vamanyadza you mentioned the issue of camps or factionalism in ZANU-PF where there is Gamma Talks and the other faction the Weevils. Do you think this is going to be done along those lines, the land audit or the cutting down or downsizing of the farms? I strongly suspect so. Nokudaiwo vanhu vari kunzi purazi yako yakakurisa asi tinenge vachinzi first family ine mapurazi 12 ane rimwe purazi ravo vakadzinga vanhu kuti vagoisa mambizi dzekuti vagonyeverwa kana vakange vakazorora zvinhu zvacho zvichine gwara chairo chairo here nekuti ngatite zvakati
pane bhetereya yaitwa apa yekuti vamutasa vakanga vachipa minda zviri corrupt kureva here kuti pakange pachipiwa minda apa pane vamwe vanhu vakanga vakutoita mafeudal lords ekugovera masafes zvikagoitwa zvikagozorealizwa iro gore rino iri tabva pakongresi yemuna December iya kuti vamutasa vakanga vachipa minda mabrazil zviri corrupt kumwe kwese kumashure kuzvanga zvisingaonekwi ndopandinotini iyi nyaya iyi ine chokuita nenyaya yepatronage kana wana kurwana kurwa tinova tirigotsvaga kuchibhadhara kuti iwe ndiwapinda muobhiti itsva yepatronage munarangana kuti zvinhu zvakusina zanupe kuchinijaya cha Hello, Vamanyadza. I think we've got a problem there. Yeah, I think we lost him. But you were saying that on the issue of multiple farm owners, the first family should also have the farms downsized, because he gave an example of one of the farms in Mazoe where he said they drove off for the people who took that land in 2000 and 2002, and now they are keeping zebra there instead of people utilizing that land. Yeah. So in a way, well, zebras are utilizing that land too. Yes. But we have a caller, Mukoma Pasmo. Makadi? Ndiri mpenyu Mukoma, muri kurima muri kupimi? Ina handisi kurima, but ndine maonero andingangoita panyaya iyoyo. Mutipei maonero enyu? Nemaonero andiri kuita ndekuti ndakatarisa nyaya yacho nekwayakabva nehurumende yatina paizvi handioni paine chekupururudzira izvi nekuti mukatarisa even audit yacho inenge ichimboitwa nani, because vanhu vacho vese vari kumusoro zvokungave kumapurisa mungave muhurumende vese ndozvavari vangopanana kuti minda yakangowanda. Zvakafanana kana pakataura nyaya yecorruption anosunga mumwe ndiani, nekuti vese vari kumusoro izvo vese vari muhurumende vari kumapurisa vanenge vatori mumazvina, saka anosunga mumwe ndiani. Saka ndakatongoona ndakatarisa nyaya ichatongoazvika ichi nyaya ndambozandisaura yefactionarism, kuti vamwe vakadzingwa vaye nevamwe vanenge vari maopposition nevamwe vanenge ndovachatongotagitwa, because anoinda kana kuti anononanga pasi chiemini nhasi kuti vavazokuti mune mapurazi 5 akutora 3 tokusiyira 2 tokusiyira 1 ndiani ane masimba eno? Hapana. Handimaona. Saka ndopane nyaya unless patoitwa nyaya idzi dzinotoda paine hurumende nyowani. Paita hurumende nyowani maybe ndiyo ingatogadzirisa izvi kuti vanhu varipo, because ndo vakatozvitanga, ndo vari mazii. Saka handioni vachizvisunga izvi, handioni vachizvikatisa mapurazi. Aiwa maita basa Mukoma Pasmo. Gibbs, he's saying I think the land audit, it's a problem now, because who will audit? The auditors. Who got the guts, eh? Yeah, and it reminded me of the fact that one of the ZANU-PF former ZANU-PF officials suspected of having swaths of land to be cut is former Minister Flora Buka. And at one time she was heading calls for an auditor, farm audit. Yeah, now she wanted and now she's being audited. Yeah, on the receiving end. Yes. Now let's get back to Mr. Morris Ngwenya. Mr. Ngwenya, you see, as Jonga is saying here, the problem that people may have with all this kind of land auditing is there's one, the land commission that is coming, and secondly, there's ZANU-PF friction. So which is which here? What should people believe in here? You know, because it appears as if this is being done for political reasons. Well, I don't see how an audit can be done for political reasons, because an audit is a technical thing, it's a scientific thing. Auditors themselves are well trained and of morally upright people. Therefore, I don't see how they can be linked to politics. But in any case, the best way forward, in my view, is to have an audit and to make sure there's efficiency in the agricultural sector with regard to farm ownership, farm sizes, and those who are not able to utilize land should pave way for those who are capable of utilizing that land. That is the most important thing. But I would also like to respond to, perhaps it was a caller who was
talking about, the lack of action being taken against ZANU-PF officials. As we speak, for those who are away, Comrade Godfrey Gomwe is in the dock for such kind of allegations. Therefore, people should never, ever the seriousness of President Mugabe in terms of addressing any corruption activities. But just one more question, Mr. Ngwenya, still on that point now on the president. We know that you are not the spokesperson of the president and his family, but people always say whatever they want. How many farms does the president own and his family? Well, I wouldn't know that information about who owns what and how many farms, and that is the reason why we are saying it will be good for an audit to take place so that people may know who owns what. But at the moment, what I'm aware of is the Gushungo Dairies farm in Mazoe, as well as this 13-acre plot that is in Jimba. I mean, the first family plot that is in Jimba. That is all I know. Mr. Manyaza, what do you know? Mr. Manyaza, are you there? Hello? What do you know about the first family in terms of the number of farms that they have? Hello? Yes, we are listening, yes. Saka isiri kuti isu kana kuchinzi munhu ngaendene saizi imwechete famu munhu umwechete ngaite famu rimwechete kune vamwe here vanofanira kuita akawanda ndozwa zvechinzi kune mabasa vakanga vachiita madiro azhechina achigova mapurazi akawanda sereki pacorruption hezvi makanga muchizviziva ndobva pambonyarira kusvika kongresi yatiremba gamatonzi mazhazikwa ndo pakunzi wakanga uchizviita corruption koma mazuva ese aya makanga musingazvioni ndo pane nyaya ipapo. Anyway, nyaya yerendi kune vari kuzviti ndolendi vachitiwo tiri kuvanda seri kwehurumende kuti lendi ndeyehurumende asi vamwe vachiziva pakakora vamwe vachitonakurwa vachizingwa saka iye zvino kuchiramba kuchizingwa vamwe kunyange vamwe vanhu vakanga vasiri muende fazireki ndichava vachizingwa kunyange maruvhevha chaimo vachizira bhukuzinga ndezamatoks. So let's get in, Mr. Ngwenya. I mean, Mr. Nkomo. Mr. Nkomo, this land issue is still sensitive. 35 years after independence. What is going on, really? Well, I think Gibbs, as a scientist myself, what is going on is that the reason why it is still emotive and will continue to be emotive is because we are not deriving the value from the land resources that Zimbabwe has for the benefit of the full population. The reason why we are fighting and having all these merry-go-rounds is because we all recognize that given the resources we have, the climate that we have, we should be doing much better than what we are now. And for that reason, we'll continue to have contestation because if the farms were working properly, if the country was well fed, we were producing enough cotton, David Whitehead was still operating, all the factories in Belmont were still manufacturing clothes, we wouldn't be fighting like this. The reason why we're having this debate, the reason why we still continue to have this emotive issue is because all of us recognize that we are not where we are supposed to be. And I think it calls for pragmatism on the part of the powers that be to say, gentlemen, 1 + 1 is not giving us 2. So let's fix it. Personally, I don't subscribe to name calling and apportioning, people, particular groups and so forth. I want to get down to, are we getting value from every hectare of land that we have been endowed with in Zimbabwe? And the answer is no. And until we fix that, we'll continue to have contestation. Thank you very much and stay on the line. Tine muteereri mukoma Donald maswera sei?
Tazera mkoma jonga mazera sei kuAmerica na mkoma Gibbs. Aiwa Spinning point. Shamwari yenyu Gibbs iri pano iri kunyemwerera kwazvo kunzwa izwi renyu mukoma Donald. Aiwa ndinofara mukoma jonga tichitaura nemi kudai. Indota sivi. Ndinofara chose. Tinotendawo imini kuramba muchitsigira chirongwa chedu nokuti ndinozwa pandinomboteererawo chirongwa cheLiveTalk mukoma Donald vanotopinda chete. Handizvozvo. Rambai makadaro nhasi. Ndoda kumhorosa comrade Pakachipoera na comrade Ngwenya. Ndizvozvo. Nava manjangomo avo agronomist wedu avo. Asi ndoda kutsigira chose comrade Pakachipoera avo. Ndoda kuvatsigira chose comrade Manyadza. Ndichiti zvavari kutaura ndikuzviziva ndochokwadi chachicho. Asi nyaya iri kuti kapande kuti zvakonzi kuoda kutanga kuita Greater Midlands Province apo kwakutsvaka vana comrade Rugare Gumbo ndo vakuteveregwa vachitoregwa ndo vakuda kuti nangwa ndenyaya chaiyo apa. Asi kadai mukoma Donald dai vatangawo kana nekuMashonaland West maingoti havari kuda kunanga mumwe munhu ari ikoko vakatanga nekupi maingoti vane havari kunanga. Ndo muchatoona zvichatoteverera province gaprovince kuna mapolitical guru avakadzinga muchaona vachauya kuno kumasvingo votorera vana comrade Mavhaire vana Basiti totowane izvo ndozvatotoziva zvimu zvatotagwana comrade Manyadza ndochokwadi chaicho chiri pachena pamhene sadriver wetarakita. Asika kana vanga vakambozvipawo minda yakakura chii chingatazisa kuti vatorerwe matanho vanhu ivava nhai mukoma Donald? Ayo ina handisi pakuti hangu zvakashata zviri kuitwa zvokuti vatorerwe kutorerwa ngavatotorerwa nekuti panguva yavakazviita vaizvidzawo kuti tiisite vachizwasuga saka ngavachiona manje kuti zvinhu zvavo zvavaka vachiita sokuti zvakanaka vachiprotekta naivo pachavo ndopavachipoo vochidzidza kuona kuti utongi hwejekerere horevei ndopo vochitanga kuzviona manje ndopo vachadzidza mukoma blessing kuti chinenge chimbotagwa navamwe vanhu vachiti utongi hwejekerere vanenge vachirevei vanhu kaya ndopo vachadzidza bosi kana vakatorerwa vachaona kuti distribution yavakaita allocation yavaizipa achipa mumwe nemwe 66 asitora vaingonoinveda mapurazi evarungu vasingotora zvese kubva kumombe dzedziripo whatever chavaona varipo vaingotora veidzimba ndopapangwa then vozoguma vokona kubhadhara majeti manje mainjini aya emvura ofa like maona mamwe tongoti kationa tichipfuura mumigwagwa umu tiona mamwe mapurazi aiva neproduction charge yake ndizvo zvinomukatarisa muchaona kuti hapana chakanaka. Vakakonyiwa kuti ndogona kupa example kuti aengoko vakatora vachitorera kambani minda yayo vachiisa maovheti mukaenda munosvika mukoma jonga nekuti nzimbe dzava kuti mukadzisa dzasvika kana mumadzini dziri yelo hati dzoshawa muto kana paunogaya kumiu paya ndopamuona kuti land reform program yakafanira nenzira isiyo dei vakatanga vakonzauta vanhu vakatosana vamanjangomao maagronomist dei vaisangwa kutanga vakonzauta vachipiwa maadvice kuti munoita so chinge chinonakidza paland reform tokandite kuti vamwe vanhu vaipiwa mindaka vava kutopa iyo government headset yekuvatsvagira futi chikafu vakapiwa mahectars akakura ma6 zvavo asi government yacho ndiyo vatsvagira zvei kana mugomo kuti vana vararame chikafu sagwa chari chasisigejiye kuti vana vararame kurati vakazviita nenzira isiyo vanhu vavaipa handivo vakangozipa Alright mukoma Donald rambai muri parunhare ka timbopawo mukana kune vamwe vanhu vakaita sava Ngwenyavo vamuri kuti vataura zvamunofunga kuti mungade kupindura nokuti vaviri ava mavatsigira asi tombopa mukana kuna vaNgwenya pamusoro pemashoko amuri kutaura. vaNgwenya zviri kutaurwa nemuteereri. Ndiri kuzvinzwa zvavari kutaura asi maonero angu vari kungotaurawo chinhu chimwe chete ichocho asi vasingade kubvuma zvavo kuti ndokutorwa kwacho kwematanho kana vachinge vatorerwa kusikuti vakavengwa uyezve kana pachitaurwa zvinhu zvechokwadi zvekuvaka zvekugadzirisa nyika ndoka zvakanaka zvavari kutaura zvekuti kambani inyaya yekuti imari dzinenge dzichishanda pakurima pasaka hongu kune mamwe makambani zvikuru semabritish aya aikwanisa kuwana mari dzekuti vaingopanana zvavo vachezvavo vega zvoita sekunge ivo vane musoro vakanyanyisa pakurima apa asi ingori nyaya bedzi yekuti vanenge vachiwaniswa mukana iwoyo wekuti vapanane mari asi mamiriro azvakaita ndeyekuti hongu hurumende pari zvino zvayakaomerwa saka pane pachida kuti vanhu varime uyezve tione vanhu vanokwanisa kurima vange varivo vari kukosheswa zvikuru pandandichiti mini rationalization paya yanga iri nyaya yekuti panofanira kuonekwa kuti munhu kana achinge achikwanisa kurima kana kuri kuti anokwanisa kurima 10,000 hectares ini maonero angu ndeyekuti aiwa munhu iyeye ngaapiwe mukana
haisi nyaya yekuti toti tese 50 hectares aiwa tichidaka kuti chikuru kukoshesa kwekurima minda kangofanana nekunema mabhizinesi kana munhu achikwanisa kuita magonyeti 1000 ko angarambidzwe here kuti tose tiite magonyeti 2 ndo zvatiri kutaura kuti minda ngaitorwe sebhizimusi rofanira kusimbisa upfumi hwenyika. Mukoma Ngwenya, musati maenda pane mumwe muteerera akambondibvunzawo rimwe zuva kuti hurumende yakadii kutora matanho ekuti vachena vakanga vari pamapurazi ipapo zvavanga vatorerwa ivhu vamwe vaikwanisa vairendeswa minda iyoyo kusvikira vatema vamwe vakapiwa minda vakukwanisa kunge vachisimuka vachizvimirira. Ipfungwa yakadiiwo kwamuri iyoyo? Nyaya yakanga iripo ndeyekuti chikonzero chekuti vanzi varendeserwe kana kuti varambe varipo inyaya yekuti ihondo yatingati yarevolution. Kana uchinge wakunda muhondo hauzoti kumuvengi wako ramba uripo aiwa ngabve. Asi kana kuri kuti nekufambawo kwenguva taona kuti hatikwanisi kuparadzanisa zvematongerwo enyika nenyaya yeminda. Kana tichinge tazoona kuti vanhu avo vanenge vaine pfungwa chokwadi chekuti vauda kutoita bhizimusi kana kuti kurima bedzi vangatendere, ndinoona sekunge pane pasi zvine zvisina kushata kuti vanhu ivavo vatendere kungaa kuri kurima vachibatana kana kurenta minda iyoyo. Asi panguva yadarika zvakanga zvisingakodzeri nokuti zvaivatorowo semuvengi nokuti vakanga vakagumbuka pakuvatorera minda kana kuti pakugadzirisa dambudziko rinova rakarwirwa nevanhu vakafira. Aiwa, maita basa vaNgwenya. Mukoma Donald, ndofunga muchinzwa muchiri pachirongwa, tinokutendai zvakare nekuteerera nekupinda muchirongwa. Gibbs. Yes, mbonga kakhulu ke umnumzana khonapo ke osephume ecingweni. Yes, buye baba khona ngapha Nkomo. Nxa usizwa lapha ungazani kunenge ongani kuyavoxa lapha. So kuyiwe ngaphi nxa kusiya phambilini kumele kwenziweni la? Hey, bathi le insinda bayichiye weGibbs ngoba kambe kunini sikhuluma ngayo. Phela ukhumbula ukuthi kusukela kuqala i-fast track mhlambe sesileminyaka edlula engu-15 ukuthi umntana ozelwe ngaleyo mnyaka usesiya maybe ku-form 3. So leti sikhulile and I think if siqathanisa lo muntu okhulayo isifika ku-material teen. It's in its teenage years and izahlupha vele ingakaqali ukuthi imature. Abantu babeka bayehlisa amaphika esikhuluma njengamadoda ukuthi hayibo ake siyilungise linto okakathesi nje sisadlala amadlwane Gibbs ngoba ngiyezwa nje nxa ngisizwa laba abepolitiki bekhuluma nje ukuthi hayi kusadlalwa amadlwane Gibbs asikabi serious ukuthi siyilungisise lindaba. Ake nginike umzekeliso. If ungakhangela ilizwe elifana leMalawi kusese ngupresident uMtarika wathatha isinqumo sokuthi abantu bonke baseMalawi bazasizwa ngugovernment ukuthi bathole inhlanyelo, bathole umvundiso, kwaba iprogram. Ngemva kweminyaka emibili emithathu iMalawi bisi-export ukudla kuzo zonke izizwe zase-Southern Africa. Yinto esikhuluma ngayo ukuthi kufuna i-decisive action. Khathesi sisadlala Gibbs asikabi serious sisadlala nje amadlwane. Amadoda nxa ise-serious into le siyayilungisa masinyane futhi hayi kungasekudala. Kodwa nje khathesi abelungu bathi we are fit while Rome is burning. That's exactly what we are doing. Ngoba if si serious iZimbabwe singayibisela ezingene eliphezulu kwezokulima. Kodwa khathesi angikaboni ukuthi sisa serious. Yes, siyawuzwa kakhulu baba Nkomo. So what Mr. Nkomo is saying is that Zimbabwe needs to address this issue. He says at the moment it's just child's play, you know. They are not serious at all. Konoko ke mfowethu. Yes, sike sizwe ke silo mnumzana uNcube eSouth Africa Joker. Baba Ncube ungawutshona njani? Khona njani na? Siphile kakhulu ke Ncube. Nathi udaba lapha olomhlabathi ungathini sizokutokwenziwa khona ukuthi ayi-audit. Ungathini ngakhonoko? Ukuthi akwenza kanjani baba? Ukuthi kuyenzwa i-audit yama-farms basokukhangela ukuthi uzibani kulama-farms angaka, uzibani ulangaka, kubesokuqunywa la amakhulu kakhulu kwenza ukuthi kungena abanye abantu phakathi. Singasitshoni ukubamba njani khonoko.
Yes, khona kunjalo phela ukuthi umuntu angeke ezebe nama-farms amaningi kakhulu abanye abantu bengela njalo ama-farms uthola asebenzi most kuphatha abantu abalutshwana imisebenzi iyashota ama-farms la angena ibantu njalo. Kodwa ubona ngazani-ke kuzasebenza yini nxa kuthiwa kuqunywe amaplazi wona lawo? Ifoni engabe kuqunyela abantu abazoba bezowasebenzisa ngendlela yenze ibhizinisi ihambe ngaphandle kokuthi qumela abanye babo abangane babo uthola ukuthi bazoqumela abangane babo abafana labo isipili kuzokulo kungajitanga lutho. So akuthumezile izwi khona ngapho eZimbabwe ungabatshelani isiphathamandla ngakhonokho? Hayi into abangayenza ukuthi bengavumela nje abantu abavela kwamanye amazwe abafuna ukwenza amabhizinisi beme ngohlelo lwabo le-indigenization beme kancane ngalo bezame ukwenza umnotho evuselele umnotho welizwe kula lokho kwenzakala manje ngoba umnotho since ulokhu ubhidlika usiya phambili thina sizobuyela kanjani ekhaya umnotho lokhu usiya phambili. Siyakuzwa kakhulu-ke Mnumzana Ncube ube lobusuku obuhle mfowethu. Hayi Yes, sibongela kakhulu. So he says one person should never own, big farms, Somebody should own about one and that's it. But it doesn't talk about maybe one farm being too big. Yes, the size. Yeah, but what is important, according to him, is if the government cuts down the size of these farms, it should allocate the other portion to people who know how to farm. People who are agriculturalists and so forth. And then lastly, he said the government should also allow foreigners to invest in the country to turn around the economy. He says there's a problem right now. Okay. I think let me go back to Mr. Manyadza. Vamanyadza. Sure. Tinozwa kuti mudunhu renyu ramuri changamire ikoko kwasvosve uku ndo kwakatangwa kutorwa minda ikoko nguva yechirongwa chekutorwa kwevhu nevatema. Vatema vakawanda zvakadii vakazobhenefita kana kuti vakawana chouwiri kubva muchirongwa ichocho. Tiona kuti dunhu renyu iroro ndo rakatanga kuita izvozvo. Alright, ndinokupindura zvakanaka asi ndisandapindura so regainimbo da kuti pamwe chete nevateereri kuti kune point yandinoda kuti ndimbokurangaridzai kuti munoziva here kuti government ine mafarms ari pasi peother estate akakura zvachose mamwe larger than large scale mafamu acho asiri productive zvoitwa sei. Chechipiri ndechekuti kana government ichida kuti matura echibagaya agozara pakare ngapapuwe favorable price. Vanhu vanorima vanomukira usiku kuenda kunorima. Ndanda kuti mbotaura point iyoyo ndochikupindurai manje. Maita zvakanaka. Vanhu vekwasose nevekuNyamanjovu ndo vakatanga kutora mainitiatives vega kuenda kunopinda mumapurazi vachitaurira kuti varungu imwe excess land irega itigara apa. Government ndobva yapinda mupaniki manje kuti taakusaririra ndo yakatointroduce anarchy kuti munhu ambondoki muyame ndo matinobata. Saka anarchy yakanyatsointroducewa kuti toda kuti tichibvanyangura zvese izvi kuti tigozoita isu pacontrol. Vanhu vakawana mapurazi kana mutaura kuno kwaso sechibatanidza marondera hwedza nemahukama edu atonamanikaleni vari kwakawana mapurazi asi kuti pamapurazi apa vanhu ava havasi Now, sorry, Mr. Manyadza, we are really sorry. There's no extra time here. We are going to invite you for the next program if we are discussing the land issue. Sorry, you're out of time. We have to leave it here. We thank our guests this evening, Mr. Amandla Nkomo, who is an agriculturalist based in Johannesburg, Mr. Morris Ngwenya is an OPF activist and political commentator, and Mr. Bennett Manyadza, an independent agronomist. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Jonga Kandemiri. And I'm Kips Dube saying good night.